Omade share so yada yena Ewurade Kristo Yesu ase won nhwe so pa ne bamba ode abo ye ho ban se ne ade bia no oyemaye no se ye ti ase na ye hunu se onipa wonkwa onipa da ne obesori a aya dubi na abadun so. Amen. Enye easy se onipa ebeda sori sa enye easy se woda na osori a odofo se aseda nka yawo se nipa yede manyame no enye no na yeye aseda enipa ewo se woda na osori a odi manyame no enye eno na yede mawurade ene ye bekasa kakra afa before say Ewurade atemu na kasa beba the last judgment day Ewurade bu enipa tem ede enipa kwotu ojama ne hunukuru mu no eniema ya wose eto omo ombeje abona gina no the mark of the beast ya kan na enipa eni edi echiye se sa ne mani ni ho me de bibi hame nemu se ba na beto a chiye no empire me bomo mo se sa de mra na meto mo no mo ngaso mu hunu na bia bedu ho no na wuntimi nya adwensa kira na ka kire bibi die Kristofo ye nimu eba eniema asi sin ebiem no edi adanse se bibi di ye nimu eba odofo obaso anu ahye video no na wa manu yatini eka evangelism no de bia meka se wo share video no a wa ma obi so enya nkwaje amane kra menya bro oti we video wo share to page a asamu a wotene no abi na onua no so wote ensemu a ye kan so ebi bedi echiye ye Kristofo na bebre na abesore atia ye nanso nye na ye hwe de bia me na meka masem bi se ye na Ewurade Kristo oba wiase be wuji nipa nkwa no Obama Israelfo na se mpo Israelfo na nkasa omanyi na ntumu a na wo black Ghana Africa ni wanya asem ne ne be nwoma okasi enipa ye fiefo be ye atamfo a na yefo ye Kristofo na ena ebesa asoreti aye ho ye hwe biasefo na hwe odosoro ko edom ntem hwe ayem yeni adoye ewo ma afa nensa Kristofo sa ne ma be yentimfa ye hunhyem ye hwe ne ma yi ye hye ye dwumadi na se ye mompaye ya bankese ne wasafo Ewurade ho a ye da wase na no pai Ewura Yesu enunyam surukunka odin no ayeye nka dai wode wasam sa ye mfa mra wo ma wa hoode ne utumi eni akiri ema ye fa ye pe enkasa ememfa ye nim bia nkyerɛkyerɛ ne mom Kristo asam a wode asoma yen ana ye de kɔ sane afra asuafo no soma mo so monko ewiase afa na nyina ekoka wasempa no na no bagye adi no ye monasu ehye ogya na oba no honkonkrodi mu era wase ene dai enhyira ene enonyam enka wote asfo nyankopon din adom nti amen olofo ya behwa before say aginaye no ebeba no ye the mark of the beast no ebehye enipa ho yawo abofo bi a mbetu announce amema announcement akire nipa answer sama kuyaba satam no na bible nya dwuma bi mu na wusu a wunnim a wobaji ade bi ahye ho no asotwe e wo ho ma answer wakofesi final judgment eye atemu oja nankasa ye obibi ti say onse ene obi e ube 2000 years ni ya brother Joshua nankopon hia obi e ube 2000 years ni oda hellfire oda samando ebere o oda asamando bere enti omo a orisai omunni orisai asamando ho no omunni asamando ho no enu ana okay Revelation chapter 16 na nyankopon mu fuhie no eba amom because that time no asotwe nka so mkukunya wo ejanim no omunye nyae enti so munya omde wasase we so ansa temu jana nse de aduru ana sa asotwe na ye de be mom no etese mo omgu jeni pepepe
cause esa Yankopon won sisi obia esa obia nya ne share obia nya ne katua ansa yakoko pia temodwa nanim esa ye woni pa ban say 4 years ni a oda asamando etwen eja nankasa entini wo abeje the mark of the beast ni bi no abo na gina no asotwe a esa ye de mawo eno no te se ne oda eja ni pepepe ansa atemmoja nankasa de adu entini yaba behwa abufuo Yankopon ba behwa gu de say asase we so amu abo na gina no ansa ma ko face the final judgment the lake of fire e say no ya the 4 places ne edi kan asamando and paradise omo ba abrabotene awuko enne no omo wo o de say paradise abara kukumu etwen omo so a omo di bone echi awu no omo so omo Hades asamando etwen hell nankasa ana omo so omo de say paradise no so no omo so omo twen so mbeko ko fesi ana so ombeko akokonya osoro hini heaven nankasa to the 4 places no e say obia watwenye mu ana omo so omo de say paradise no omo do bunim say owuo mpire no enka omo ba omo wo ejanim asamando ne de e say obia hu ne the final obia nim say ye den bebi owo ne de ontimi empase enko de say paradise bi because obia nya ne chefa entino won say yahwa asem bi wo Proverbs chapter 11 yahwa asem bi wo Proverbs 11:31 nsa boni bi a wudi bia runya so akatua ha ansa wagu akọ na wuko so akatua na so kokoko fesi na wo fesi wie so a wasa akọ we say won say onipa ye woni ma miensa da ho ma sa wudi boni wasase we so a obeje nwa akatua ansa wagu ana wuko so a boni na wudi ye no enwa akatua ho e wasamando ma ana samando ho no so no wiase nyina ba we ya akatua na nkasa so kwakwaje no eno so ho atemmoja nankasa te enema miensa boni na odi ya abenya boni sakatia ansa ho ansa awasase we so ansa wagu ansa akwakoda ode sen Hades asamando ansa asamando so firi ho so a akwakoda eja nankasa mu saa na onipa papa anato onipa tenene oye papa wasase we so a ye wo enema yese Yakopon de mawo ansa wagu akọ ansa akọ fesi ode sen paradise enema wo ho ansa enema so ewo heaven akasa yesiesia ma se sa enema miensa we ne da ho nipa untimi escape da oya dan untimi escape da etinu Proverbs chapter 11 the verse 31 yeah wasa hwe se wotua wotini ni ka wa asase so a na nkatem obonefo amumuyefo tio wasa se wotua wonipa tini ni ka awa asase we so a na ankantom onipa de bone ani omumuyefo sasa otini ni se yetua le ka wa asase we so a hun se wode bone ani so akatua so benya bi wo ha ansa wawu akọ entinu before said Revelation chapter 16 Yakopon bufuhie ebeba omo the mark of the beast ni so no ansa saa so twene beba no say Revelation chapter 14 esi ansa Revelation chapter 14 verse number 6 no yo above 4 that time na the mark of the beast no abone gina no cost was asase we so no enema ye kan emfa ne say daye o emfa ne say daye o de say emfa ne say daye a ye hwe asem bi wo Luke chapter 16 the verse 17 Luke 16:17 I say na ayam mere say wo soro ne asase betwam sene say emra no ho nse ensensane ketwa bako ebeto tio ayam mere eye easy sa wo soro ne ka say eye easy manyame sa wo soro we ene asase betwam che say bible mu asem ya ya twom no bako befira to
And to kind Matthew chapter 5, the verse number answer 18. Osan be repeat the same as am now. Matthew 5:18. I said, na nokware me se mo se Bible use word bi nokware ana nokware me se mo se sa word no ensu science here. Bible kasa na wo kasa nokware me se mo se sa word no be repeat nokware ana so be ka nokware no ho hia ni yie papa. Matthew 5:18. I said, na nokware me se mo se wo soro ne asase nya ntwamu yi atwerede ketwa baako ana ensania baako mpo infiri emremu enwu gise ne nyina ba mu ansa before say asoro ne asase betwam no agi asem ya yakafa Bible ehu ne nyina ba mu ansa yam say 3 days today guy baako frɛ me okɔ ayi or they say asori we Church of Christ oka chem say the book of Revelation 9 Revelation 13 abatwamu kɔ ne sam a wokan o se abatwamu kɔ o se onafo mentra mo bi mfa sabi San Ephesians chapter 5 the verse number 6 ka say memo bi mfa nsehu e na adawo entra mo bi mfa nsehu na adawo San Bible na ka say etwa se enema we nyina ba ansa we ye bere na de aduru Revelation chapter 13 emaye Revelation 9 emaye aya hinie bi hu asem na oka ese sa hinie na ebe sori abebedi wiase so ewahi aba emaye esa Christopher ye hunu se no kware kwan na ye no esa se obi etimdi atoro bi ba be kire ye entro mu bi obi mfa sa bi nse hunu ma me dadaw se Bible nya no kware ene Bible kura no contradiction contradicting e hu nsem bebre da bi atemu oho ensem hunu bi na bi di dadaw bi asa ni pa na dadaw no na atemu da ho ana wo so aye dada wo so no watemu da ho eye ne ma mienu bomodin sa asem ya Bible e ka wo de won te ase a penyami nipa bi a wote twrosem wase onfa no kware hinte nipa mengongo hu atorofo adifo no na de bia be ka se atorofo nkyerɛkyerɛ omo bi kita Bible yi dada nipa no he omo hu yehu kura kye atorofo adifo no omo yehu omo ye poison cause ono no de asem na kyerɛ wo on se tamu Christ oshia Satan wa esre no so no o se woni Nyankopɔn ba na danbo ya bodo verses abonsam be koti bia ne efiri trosem mo ana odi nya no nanso ne Kristo na kasa ono so se koti o se trosem na no so da attack no ho and say idea obi di ensem bi dada wo a wo so fa trosem yai e cross no manu hu se ne o kan e wrong ne winim no tenamu e mo bi fa na na se nyima me dada wo e mo bi mfa trosem bi me dada wo say ene de say e normal ya de chef e ba be show sa wana de e wi ase technology e nimdie okay Revelation chapter 14 the verse number 6 I said, above 4 basan, there were the 3 angels. That time, no Bible came more. Until Omne Betu Abba now said, I catch you nipa. This our one way, Abba, now we are sword, now with Jibia. Revelation chapter 16, Revelation chapter 9, you be releasing Mobia Mama Basasi. So, I am also for your friend Abaddon, and now Apollyon. Abaddon, and now Apollyon, only a demon or a demon. Na sa demon we ono no na etete ensori emfiri nyame ensori bia emfiri Kristo bia asori bia emfiri Kristo sa demon we ona te sa ensori we ana moja bia ekọ satanic kingdom ona hweso sa demon we ona hweso yen sha de we so Abaddon ana Apollyon omo ti huhu nsem ase no ne meken omunim pa omugitum se no kware Revelation 14 so say na mi hunu obofo a otu na muso no finfin tie o a okura da asempa bi rekokwa kire wona a wote asase so tie o ne amane ne emusuakuo ne kasa ne nkrofo nyina ne de kan nie ase ohunu obofo foforo bi a otu na muso no finfin
okura da sempa yi that time the Bible ni wiase ya hye mrakete se wo a wonnim a wo be isu trosemi ene ma beto no ano odem etino obofo no na be na so aka kire nipa ni odi kan nie o se na me hunu obofo foforo a otu na so mfimfini a okura da sempa bi rekoka kire wona a wote asase so no ni amane tiewu amane emusuakuo ne kasa hodo ane enkrofo nyina tienie entino obofo na wan obo the four corners ewiase amfra man nine no enkrofo kasa hodo na ama nyina because that time no ya hye marakete asiwo so obi ankoto no nsori ohoni no enti abofo odi kan otuba enie okura da sempa ano be na so ka kire nipa se obi anhwe na wankoto ansori wo honi no yedi kan no said verse number 7 na odine kase tie mu se munsuro Nyankopon na monhye na nuonyam efiri se na temodo no aduru na monkoto de oye osoro ane asase ane aposutire no obofo no tie o na odi kan okura trasem ya obai obenna so ka kire nipa se obi ankoto ensori Satan ne ya hye mrakete asi wo se obi ankoto ensori ohoni no ne yadi ne besi ho no ya hye mrakete ya ma no enti ne atie nie Satan na ya sizi bibia no abofo odi ka be ka kire nipa Satan no osofo ni ho be preach a kire evangelist bi ani ho osofo na nka wodi wani atoro so sanka be preach a kire wa ye busy wada ha ya torment no ya tubulate no ya torture no ya yena ne ya de to no wa ye busy enti that time no obi ahohiahia mu enti abofo no be ba abeka kire nipa se obi ankoto ensori de oyo osoro de oyo asase ene apo esutire nyina no ono no obofo dika be ma announcement okay verse number 8 I said na obofo otoso mienu di akire kan se babbe kase no ahwease tieo babbe kase na ahwease efiri se wama amana aman nyina anum na dwama mabufuo nsani bi babbe kase babel aya kase wama amana amane ya kanso aya America ono na ama wiase afa na nyina amana no mabufuo nsani bi we obofo otoso mienu tieo verse number 9 asa ana obofo otoso miensandi wona chiri ade ene kase tia mu se wobi koto aboa ne honi no na oji aginae disine moma anasa enesa so a ono na obanum Nyankopon bufuo nsa no a wahwe no ginegine agufuo kuru anu mu no bie tieo wo a wonim na obekoto aboa no agi aginae no ase wo nsa so ana wo aso no na ne wo mu ni se antimi mma se wo a obegi the mark of the beast no wonkoto sorry because unya gipe obekoto asori ohoni no constant sta unya gipe obekoto asori ohoni no enti atrenefo na orsen ahotemfo na wasase we so no sa announcement you ebaba maye kwase anim se Yakopon me ate asem se wo kan Deuteronomy chapter 27 the verse number 15 na o se anomie nka ne akoto sori ohoni biara akrisofo so yanim se Yakopon pe ene obi a yakoto sori no enti abofo na ombeba no ombeka kire enipa se wo a wonnim abekoto asori ohoni no ana obeji agina no Yakopon bufuo nsa na wahwegu ni kuruwa nim no ona abenum bie enti de wi a ya kokohwe kuruwa ko a wahwe bufuo nsa ne de agumu ekohwe kuruwa ko Mrs. Subiem Revelation chapter 14 the verse number 9 I said na obofo foforo otoso miesandi wona chiri de ene abofo no me atreo no edi kan ana baba kan say okurada sempa a ko ka kire omo te asase so no se obi ahwe na wankoto ansori ohoni no ana ne otoso mienu no say baba kese na hwiase ko baba kese ne di wiase so no wama amana amani anum na bufuo ensani bi ana obofo no otoso miensa aso di ene kese tie mu se obi koto aboa no ne honi no na oji aginae no sin ne nsa so anasa no mama so a
tio ono na obanum Nyankopɔn abufuo nsa no a wɔhwe no gyinegyine agu na abufuo kuruwa no bie enti afi na ewia kɔhwe abufuo no ohwe gu kuruwa no sa wo abegye the mark of the beast no asotwe ho ma okay ase na waye no ayayade ogya ne sofi mu na abofo kronkron ne odwama no anim na won ayayade no luse be foro soro daada na won aw wo be koto abo ne ne honi no ni obiara a obegye abo no aginae urinya ohome awia ne anadwo tie ni o wo obegye the mark of the beast ni bi anaso we koto asori orese ohoni no unya ohome awia ne anadwo yente ni yepa verse number 12 I said aha ti ha yo aha na ahotemfo boaseto ewo won awo kure Nyankopɔn ahyade ne Yesu gidie mu no hai aha ne asem no aha na dwuma na kasa wo I said that time na ya tomati nipa no enya yize se Kristo ko betimi agina wo ana da bia me kasa ukwa asori bibi kitua bi ya ka se asori we de ye hia wiguom ye hia jewelries ye hia makeups ye hia odepabo tenten yes dress it is or say normal person o shata de tenten o dress decent no ano ato sintibia amwaji asori na tribulation persecution anima we baba to nipa ya ba titi nipa no odofo enti bi sa betime gina no ana rivo kekeja no eno ato sintibia amwaji asori obi ko kan ho asem eno ato sintibia amwaji asori we na betime gina no tienio I said Revelation 14:12 I said aha na hotelfo tie wan ka Kristofo aha na hotelfo boaseto wo wona wo kure Nyankopɔn ahyade ne Yesu gidie mu aha na Nyankopɔn wo behwehwe nyansa nimde ode ma aye no aha na obeselete ne mma umie yo adwuma ne yenwie ye konkotin sa wote asem na asem fa ne na ebeboa wo sa wote na abusu a odofo atemu da homa nipa Revelation 14:13 tie haye wasa na meti animi firi aso a kan se tie o meti animi firi so a kan se twere sa enhyira ne awufuo a wawu awurade firi mu sese yoko na by this time want me ewu Kristo mu a ba wasa aha na ebehwe gidie no ese minu mienu ye nim so okira na bewu anada se na ye bewu yetie na ye hya no so atemo da ho bibi da Kristofo yanim otofo ka kira se yedie beba ode oti asori ade bia yanka temu asemu a dwane o dwane frisa unya nkwa ra hwa Proverbs chapter 21 the verse number 16 I said Proverbs 21 verse 6 I said onipa a ofumfiri nimde kwan so no watansa manfo asafum enti wo nipa biara asafo yedi nokware ne osan enkyerɛkyerɛ pa ɛkyerɛkyerɛ members na wo be fuma firi sa asafo akwatransa foforo mu no uni nkwa wase onipa ofumfiri nimde kwan so no watansa manfo asafum onofo bibisa asafo be na wotimu wadwen sɛ obia wo de nyame na wo som no sɛ wo de anya hwe asɔre na wotimu no uni nkwa enti no wasa Revelation 14 the verse 10 I said na ono ara na obanum Nyankopɔn abufuo ensa a wahwe gu ne gyengene agu na abufuo kuruwa no ntino ya hwe abufuo kuruwa no Revelation chapter 16 enti no omo the mark of the beast abo na ginaye ene omo bekoto asori de say ohoni no ya hwe abufuo be hwe gu omo no na edikan ye ayes 7 ayes makomako 7 okay Revelation chapter 16 I said Nyankopɔn bufuo enkuru anso no wa said 14 verse 10 obeka said wa obedi Nyankopɔn wa bekoto asori ohoni no wona abenu Nyankopɔn bufuo nsan kuruwa no bi enti kuruwa no omo abo na gina no omo na babenu enti Revelation chapter 16 I said na mete ene kese bi efiri asori dan mu reka kire abofo baason no said Mungongo hwe Nyankopɔn bufuo kuruwa no enso no ngu asase so tie ne yo na de odi kan koe na okohwe ne kuruwa no gu asase so na nkuda bone etutu ba won awo abo na gina etiew na won awokoto ohoni no enti ne odi kan ba no ono be hwe kuruwa no gu asase so enti kuruwa no ne na wo mu nie asa ohwe gu asase so no
omo anom wo Nyankopon or sen omo aboa no agina ye na omkoto ohoni no enkuda ye kan kuda hwe ekura kitwa bi tuwa na usi apini ye fere kura bi efre kisikuro sa kuro ne tuwa be 20 years na da ho na nkoye eno kura se tu nipa hwe se nipa bere na Nyankopon na nkasa esoma ekuro ankasa abegu nipa ho omo the mark of the beast no tie ni yo wa be koto aboa na asore no sa wo na sa nema we eba ma wo until I had a difference wa ha but they can say about or 3 years 6 months ye wi a be calculation bi na ye hu 3 years 6 months on ye dia ma sa or say antichrist no so on fa me torment nipa until aboa no na odi be di wi aso aye 3 years be or 3 years na 6 months na aka no 6 months no emo no beba o kan Revelation chapter 9 na entutu me no almost 5 months mu 5 months no ana omre be torment omo the mark of the beast no omu wi a 1 month na aka no sa 1 month no okwa Daniel chapter 12 odem say 2 months 2.5 months asa be kan sa days no ti ye wi a ye be calculate na wahu numbers dodo a odem a sa aboa no okay I said 16 misasi subi I said na meti eni bi e free aso dem ka breka che abofo ba so ne se monkonko hwie Nyankopon bufo kuruwa nso ne emu asase so na de odi kan ne kwae na ko hwie ne kuruwa ne gu asase so na nkuna abone etutu ba won awo abo na gina etie o ne won awo kutu ohoni no enti no omo abo na gina e ane won be kutu ohoni no ase ekuda etutu won ekura kese etutu won wani abufu edi kan a obehwie gu asase so ne atoso mienu ne atoso miensa enan nu emayo wani se ohawa di kan verse number 3 o said ne atoso mienu nu hwe ne kuru agu apumu tim na edane se ofuo moja na apunu mu enwa nyina wuye na tim enti ne atoso obofo atoso mienu ana hwe ne kuru agu apumu enti that time no so omo no mo ye dwuma poso omo di o se ship ana mo poso omo koba that time ship wasisi ose ohwie ne kuru agu orsen vestre no ohwie ne kuru agu apumu no na adane ya ofuo moja na apumu no mu nyina wuye enti enam wa na wa apumu that time na enam nyina obi anya dwuma biem afa na akom wankasa anu waden free said wiase we ye sha ase no sakom na bi mada na tete ni pepe fam ebi so ma bi muta esema ye kan enfa ne say ejoko enfa ne say agro ayade ye real ebeba ehunu say ayada yeso sa woji Bible di na woji Kristo Yesu di ehunu say ensam ide ewom na enokware amen ensam aye kan ewom na ayenokware ayade ebeba okay e say ye hu abufuo no ba ko ni mienu ni odi kan ko hwie ni kuro ni gu asase so na omo the mark of the beast no o say enkuda boni tutu wom ana ne otoso mienu so hwie ni kuro gu apumu satan so o si sa o ha na afesa bia obenya plane atu akwa satan no ese epo no ye season no ona hye poso na yakọ so a ehọ so no alokew bibia nya dwuma biem the verse number 4 I say na de ototo miensa ne hwie ni kuruwa ni gu asubonteni asutirimu na adani moja tiew ni ototo miensa no ona hwie ni kuruwa ni gu asubonteni lakes ani rivers mu satan no ebia nkurase o emianya ensu o ha se nipa konya binum a satan so wa hwie ni kuruwa na gumu o so tizi ensu onya dwuma biem arafo bibi ba o ensama ya kan o yiri se ayakọhwie bi anya ko hwisa mo ayade ebesi o kan safu bi kire sa ne ma be di atwam wo he o da tena hwe fa atoro kire nipa why na brade no ba okay I said verse number 5 I said na mete se ensuo nso bafo no se wo ho na wo dada na wo ya kronkron wotene afiri se wobu atensa na wo hwie ahotemfo tie wo se na wo hwie ahotemfo na edifo mojagu na wo ma won moja anom na afotasa tie ni yo obofo otoso verse 4 no said obofo otoso miensa no o hwie ni kuruwa gu asubontin mu ensuo etene wani ensuo eta ho mu ana ensuo nso bofo no obofo di mo no hwe ensuo nso no ana oka kire Nyankopon se wo ho dada
na wotene na ubu aten na atemu na ubu no atene efisa ofata se ubu sa atemu no efisa sa ankrofo na wodi sa atemu no eba omo so no omo hwie adifo ene hawsifo mo ye ne agu ti haye o ti haye sa wodi buso machi a ensuo na wo se wo som no aye buso na wo som no tie mu aya no de ma ne yefo ne bofo ne obo ne bato nsuo ne so no tie mu aya de ma no wa wo ho dada o shire wurade onye ne ke o tontom no na wo demon mpo na Bible say Kristo na yama ne din abudi nyina so ono na so no yasase koto no demon mpo akoto Yakobon na wu nipa wote wasem de mesom bosom wote wasem de minim nyame nyame moma trosem ntia anka wo ayasere keke ayasere abusia bibi bawo emfa nyema bi tra keke bibi di Kristofo ye ni meba Kristo som me se eye wo ye hihye ho akwako sa ofisa na wote Ewurade nase na wo ye ne awopɛ na wote Ewurade nase o ye ne awopɛ adofo emfa ni easy ene ya wote mimi nkan ena me no ka sai ebia na nhumi biem o ne mi kan sanka beti ni wadi so a nka beboa wo ani ma ye boboso de se adwamambo konkonsa adutuo akayo kusukusu empapamu jewelries makeups why you ti pay me emema no wo you ti wotete animu wotete o 55 wo yes ade na jai anima nipa mvalue no ene na de nipa ko saye mu office anya hwia wo de ekoso ana ye madam yeso paka ni ma beka sam na guo mekọ ma beka guo ye djuma de nya dium ye mfo so mpa me mewura wutirim e mu ye beka guo Kristo obae no obeka sam na de eguo wa mfo so nipa amfa nhye nipa mu na mu obaje di na waje di wa wunyire nzo eden wabu aten amen. Okay, I said verse number 7 I said na me te say ani bi free affordable chenum I said an Ewurade Yakobon ade nyina sutumfo watemu ye nokware na etene. Verse number 8 I said na ne otoso enane hwie ni kuruwa ni gu owia so tia ye o ana I said obofo otoso enan no o hwie ni kuruwa no egu owia so ono fo msensam aye kan ade ye relative red ankasa red obofo otoso na o said o hwie ni kuruwa no egu awia so na ono fo na awia yi ebokura na tesen hwe nof ye kan of awia bo ha awia ebokura tesen awia ne bo asenete na Nyankopon abufuo ese be hwegu owia so yenti asomo kan ye I said Revelation chapter 16 the verse number 8 I said na de otoso na ni hwe ni kuruwa gu owia so na o man oja hoden se onfa hyeshi nipa tie o oh Jesus masa omo so omo pom no omo birichi na fe ha na ebe ye dwuma sa wo so o pom o we de no ompa afele birichi na nkasa ebeba ese ne edikan obofo no o se wo ma ekuro nkuda tutu nipa ni esema oja tumi oja hoden se wo fa hyeshi nipa wo ekuro tu wo esema ye kan enfanya gro enfa sema ye kan ni agro enfanya agro abusia ade ebe me ya hwe bundle ani papa ya waye wo de show credit opewurade asemati ama wankasa nkra na wo ma ade kitua bia betwe akogem yeto wai ye de bio kakra ye bedie no ye de top bundle se be ya wo so benya asem ni bia tie cause ensem wenye ensem a osofo betina ya aka kirewo amatwe ho afiri ho ye bre kakra wo so benya bia tiu ama ye so ye ti menya nkwaje ama wurade epe no obeso ode ye no awie pe ya ominu mienu nte entem adana pese kasa ye kasa yi engukwa ese to da bia ni ye bedio ye lasa wakra no hu ye nti okra hu ye nti no ye be top bundle 15 cedis 20 cedis Ghana has ka ho ya den enso okra nti o enso ne mekan anopa kura ye nidi ye odofo adana sem a ye kan mo mpese mo be ye dwoma ye kede to ye yi sa o na so obi ha no ho adwuma ye ye nse katua no Yakobon chen enhwe katua mfiri enipa chen dabi
Sanka me dem ho to nipa say obi to band ma me obi nye se kadwuma na mentimi ye cause me force say kakra bia mo so metimi ya bu awurade no e se metimi ye cause adwuma na etu ho acha adwuma adwuma we nya izo etu ho acha adwuma se won tu so oba ya na do ani kwato obi so ene person bi mo me ene obi ata credit ama me a ene me ma online tena why kakra bia me ya awurade di behu mo mbon e se mesu metimi ye tu no cha asem no ensem ya ekosi wo so fa nka nkire wo be 5 years na kwa sorry since revelation on kutu crime for that there be some 50 verse 5 mo mbo kwa mo tefa na mo omo na ma farabo so mo apam eno kwa no de kire sika ensomade ribbon makeup egwalum say bam ana oti asore dem kakra bi so ye so ya fo so say ye ne be kire no so untie aten minua ba minua be ma otie mi parofo atemu bi ba bibi de yanim ya ka hellfire onipa experience bi hwe enti no fesa ya agora keke sa woji bible didi a ene ya kan so gidi sa woji trust me didi a ene ya kan so gidi hu sa da ho na ade ba ko me kan se mayen yan dadaw ti asem ni yo mayen dadaw en kan chiro se asomde enye makeups enye wedding rings enye jewelry bia enye men dadaw na yi sare man na afiri hu na ubewu akọ na abekokoto se ade na ye kan ye no kware chen se ye beka na hunyinni na abewu akokoto na ade no so ho na akokọ bere elimo mu ye chen se ye be dada waka chiro se enye na yeyi ma che wo enti wudie anya wo ka chiro obi a obi ti wa ka chiro se alsai na me de mi yi asomde na mesa be ma what do you mean Nyankopon obo na asomde ye hyew se umpo obi frɛ wo phone so na wo kasa kra na enti wote voice na hu so oba na be ma na kasa bere hu no enti Nyankopon enso so ya wo de to ma emma ne be ma difference no nti hu ahu ana oba nam kra na oba ne be ma nam kra ne bia omo shatade yu kra na oba na hu so oba de ekoi o se me de mi ya som de ameda ne be ma na nti wo pa kire papa ne se ono de sabi oba wo to ho no onim ya so oba je shaw sa ne ma no wase ni ma ogbo nyina ya de na se le kwa nipadua yi because I can say bibi fufuro anga so de kan nipadua na nkode kan ho ma ebra ogbo ye to ho onofo enye hunya safo dada ho enye hunya safo dada ho ema ne ma kitu abi ntum nkode ojama ne hu krom ye to aso asa ni ototu num no hwie elukuru agu okay number 9 asa na odi ahuhuru kese ahihyi nipa na waka Onyankopon a wo oha muzo emu ahoɔden ni di hu abususam na wansa kyerɛ wɔ n'adwen a nhyɛ na nonyam tie o wɔsatama na owia hoɔden ɛne wogya hoɔden etutu a ahyi nipa ɔmo abɔ na gyina no ɔmo ka abususam na ɔmo anu ɔmo ho a nsa kyerɛ m'adwen a nhyɛ Nyankopon nonyam o that time so ntumi nhyɛ Nyankopon nonyam because ɔhaw na amane na untumi yɛ tormentew hwɛ emfo Nyankopon nya grow sane ye nuanu bi preach kasa Nyankopon timu nya de so obeku nipa ha sa wankasa wo sika pa yes imagine se wo sika na bia wo de adwuma bia hye obi nsa se onsi dan ma na dan na oba no beti no odan na osi ye na dan ne anya wo fe wo ho kwan so bugu dan wo sika ana wo sika mo so betimi aye wa na wo de obi tie kire kasa akwa pound onim dan so mfaso ankwade ma